Hello guys, it's Mungai Eve. Welcome to the Mungai Eve show, and of course you're the #1 online TV show. And guys, today I'm having an amazing artist from our country. I don't know whether you guys have seen this beautiful face on your screens. Anyway, Kendy, you're looking amazing. You too. I Thank always wanted you. to meet you. Oh really? Here I am. So, yeah. And she's actually very pretty as well. No makeup on, man. Natural. Thank you so much. Anyway, Kendy, I don't know whether my people, wacha tuwarudishe nyuma kidogo. Of course, umekuwa kwa industry for quite some time. Yeah. Saizi tena umefanya comeback. You've been in the industry for Almost 15 years. Almost 15 Yeah, years. yeah. Hebu turudishe nyuma kidogo, utuambie ilikuwaje your journey kuingia kwa industry. Okay, I started music when I was really young. My dad actually was my first manager. I was 16 years old. So ilikuanga, of course, haikuwa rahisi because unajua wazazi wetu wa Ocha, because I didn't grow up in Nairobi. So na pia watu wa kanisa. So ukijaribu, first of all niliepa shule. Nikakuja Nairobi. I was 15, but now my desk mate alikuwa Ghana brother anafanya kazi Calif, alikuwa anaitwa Mike. Mimi nimekuja na uniform na kila kitu, and then nimedanganya Science Congress nini hizo clubs za high school. And kukuja, I was here for like a day. I went to Calif, nikapelekwa na huyo Mike, and then Clem of course akaona mimi ni mdogo, I was very tiny na nimevaa uniform. Akaniambia tu asikie sauti yangu, akasikia sauti yangu. Akaniambia you can sing but enda umalize shule alafu urudi. And then they gave me t-shirts za Calif, kulikuwa na t-shirts za Calif, and then kulikuwa pia na hizo makofia nini. Then I went back now to nikarudi shule, nikarudi hatu bali kwa fence yenye niliepea. The next day na budangu naitwa kwa Prince. Hey, sijapigwa slap hivyo wewe kwa uso. Na babangu hajawahi nipiga kwa sababu mimi ni daughter. Yani I'm the only girl in my family. So nilikuwa like favored na budangu. So but anyway, to cut the long story short, that's how I started, and then budangu akanipromise tu, wewe maliza tu nitakupeleka. Mimi nitakupeleka usiepe tena. Nitakupeleka because I was very nitaenda unajua mtu yeye akitaka venye kichwa ngumu, kwa sababu nilikuwa kichwa ngumu. Mimi nisha expel what a primo, so nilikuwa kichwa ngumu hiyo time. Kuna hiyo passion ya muziki from way. Yeah, so then now that's how my dad brought me, paid for me 10K the first time. Nikafanya ngoma na Jimwat, and then haikutokaga, sijui ngoma ilienda wapi. So I think ilikuwa tu ya kuchosha mali yako ka 10K kangu kasikia ni kama kabure. Then nikarudi shule, and then now when I cleared school, or my dad also alikuwa ananiletaga tu anyway, but then eventually I just stayed here and nikafocus na muziki na Clemo akanisign. So I was signed at Calif Records, so that's how I started. Okay, now you're signed. Did your parents knew umeingia kwa record label ama ulifanya tu kivyako? No, I came with my dad. Okay. So walijua, but then my mom did know because hatukusema tukana babangu. Nakumbuka hiyo kitu ileta conflict kwa hao for like I think 2 months. Hatukuwa tunaongelea, madhe wako wanaongeleshana. And then my dad left me at my cousin's place in Ngong. And nikakaka huko pia nikisoma sasa nimemaliza high school. Now I'm doing college. But sasa nilikuwa nangojea kwenda college. So I was staying there nikienda Calif. Uyo kuzo wangu pia kanichuja, so we are muziki. I don't know how people back then used to see musicians, you know, like you're prostitutes or genre of music that you're doing. It's not even that. Okay, pia hiyo ilichangia kwa sababu walikuwa nataka pia nifanye gospel, but sikuwa nafanya muziki mbaya. So walikuwa wanajua, but budangu alikuwa anajua nikianza, madhangu alikuwa anajua. Okay, so now you're signed at Calif Records. How was it na ilikuwaje, like ukamwa sasa you want to go to become a solo artist? When I was in Calif, when I left, or what do you? No, I want to know, like ukiwa pale Calif, how was it, the experience? It was good because then I was learning. For me, of course, I was excited. Niko hapa naona watu kama kina Jua Kali bana. Basta hiyo time kina Jimoto mate na kina under 18 and stuff like that. So kina Lady S, I'm seeing these stars and I'm learning from them, kina Sanaipe, and mimi niko mdogo sana kuwashinda hiyo time. So the experience was good when I started, and pia sikuwekwa sana nikianza kwa sababu of course nilikuwa na talent.
So that's when now I did my first song na Meja inaitwa Mwanisema. Meja alikuja manzee, usia alikuwa na nyota, alikuja akatoa kweli, jana kulienda, alirekodi leo usiku, Clema akakuja akaicheza kwa studio hapo, sijui the next day usiku ikatolewa ikadistributiwa. Na ngoma ikahit. Meja ameenda ajui hata yeye ni star. Anaanza kukuja mali enda kama mawachipo na watu wanamwangalia, watu wanamwangalia. Actually nini na happen. So around that time I was lucky. Clema alikuwa na nyota, umesema paji. So yeah, sile star ya mtu. So Clema used to do that transfer effect with the artists. So akiona msanii mmoja amemeka na kuunganisha na huyo mwingine, so akaniunganisha mimi na Meja, ndio nikafanya Mwanisema. Then akaniunganisha na Jimwat, nikafanya Nipe Boy. And then now for me nikaunganisha sasa na Alasi, nikafanya na kwa video yangu pia tukaweka size 8 hapo ndani, akiwa actress. So ilikuwa kitambo si kasa hizi ati ni mtu na kivi yake. If Eve has made it, now you have to take Kendy and help out, you know, fanya naye mziki ama mweke kwa video somehow. That's how it used to work. So I didn't have a hard time starting. Hard time started now after jina ishajulikana. Hapo ndio ugumu ilianza. What are some of the challenges you started to face? First of all, tulikuwa napiga matours na nini and stuff like that. Unapata kuna doya msanii, and then pia unapata pia hiyo time pia industry ilikuwa na judgments mob sana za female artists. Wanapatiwa less, I'll say wanapushiwa less than the male artist. So the industry was, unapata label iko na wasanii sijui wangapi male na wote ni wabigi, na mko hapa na wasanii maybe wawili wenye ni madem na wajamake. Unaona, so unapata umetolewa ngoma moja, ushajulikana sasa wewe ni kama ya kukusudhi. Unaona, so kuna watu wengine wenye wanapush wenye ni so not to be hiyo kukata kuprioritize sana. But then on top of that also pia I'll say kulikuwa na challenges sana mob kadem. Since ukienda kupeleka muziki anywhere, also there was, ndio ni kuchezea muziki lazima ufanye hivi na hivi. That actually is the question that I wanted to ask, because nimesikia sana industry ya kitambo comparing to our industry right now, that for you kama we ni dem kuchezwa kupewa platform nini, lazima ungetekewa advantage. You have to sleep with someone so that you can get the favors. Is it something that you experienced? I did with several people who have actually even in the industry now, wako na shows out kwa radio maybe up to now, na kwa TV. But for me, the reason why nasemanga pia siku elevate sana hiyo time is because mimi nilikuwa at the end of the day nilikuwa kamshamba kaocha na nimelelewa kwa church nini, so mimi nilikuwa pia na morals zenye zilikuwa zinafanya sipati hiyo. In short, I didn't sleep my way to the top. I would say that I don't know if I should call it a mistake, but if I did it I would be very far right now. Sisemi wasi wengine walifanya hivyo, mimi si accuse mtu, but kuna watu tulikuwa nao kuna watu tulikuwa nao na tulikuwa tunajua wako na huyu na huyu na huyu na huyu na huyu, and the guys used to do the same. And then wanaenda na by the way unaona tu, that time we used to have DVDs and CDs, unapeleka in person, unaona nini yako inarushwa tu kwa dustbin ukiwa hapo ama inavunjwa katikati cause umekataa. Unaona, so unapata muziki yako haiendi anywhere, they won't play it. And then unapata maybe pia unapata producer wa show hiyo time ataambia wengine sitaki hiyo muziki iende mahali, so unapata and they wako wanaitisha squeeze, wanaitisha ngado. Some of the people ask for money, not all of them, very few actually. I like the way the industry has grown now. Watu wameanza kusupport talents venye vile tu zinakaa bila ask for anything in return. But unapata sasa hizo kani dem hataki anything else kutoka kwa dem. Unaona, hata kuna mwingine amekuitisha mpaka anakuitisha mzinga na bado anataka. Sasa kutumia hiyo words sijui kwa show yako kama inaweza sema hapa. Unajimarinate tu wewe mwenyewe. Anakuitisha hizo. Hiyo ndo namba ya mzinga. Anakuitisha mzinga, bado anakuitisha mzinga. Anakuambia anataka mzinga. In short, you buy for him a mzinga of alcohol. And still bado anataka hiyo word inasemwagwa mangane. So like how do you even, yani wanaume anakuomba pombe na bado anakuomba. So it was very difficult for us men. So kwa madem ilikuanga ngumu. Lakini kuna kitu pia nilikuwa nimelani kwa ladies. Aliendanga kauliza msee fulani, alimleta ya hizo, akamwambia wewe unacheza ngoma yangu ama uchezi? Msee akamwambia ukataa, mimi sichezi. Yeye mwenyewe akachukua DVD yake akaivunja akarusha kwa dustbin yake, akamwambia tosheka na akaenda. Unaona, so you had to stand for yourself. But most of them did that, and actually the ones who did that actually made it very fast.
Well, so tuseme, do you want to say that most maybe of the artists wenye tumegrow tukiona they had to sleep their way to the wale wenye for example if you're in a label yenye ina kuprotect sana kuna zile zenye unajua sasa sisi tulikuwa na mistake yetu sisi tulikuwa tunajisambazia muziki but ukifika mahali wewe ukikuwa na bahati ukwe mahali unasambaziwa muziki then you don't get exposed to that unaona but sasa sisi mali ile bora tulikuwa hiyo time haikuwa na dosa na hata mali tulikuwa Islands and stuff like that so we had to do most of the things ourselves so na pia wasanii hiyo time walikuwa wengi kwa lebo unapata wasanii ni wengi sasa mtu mmoja hizi wa distribute nyinyi wote so kama nyinyi mnaanza when you're starting you have to push for yourself but ukifika sasa huku juu ndio sasa wanaanza kudistribute your music when now you're known but before you ujulikane lazima ujisukumie because hawana hiyo they're busy wako busy maybe unapata mtu akona msanii sijui mgani na wote ni wabigi na wao ndio wanaleta do kwa lebo wewe ndio umekuja wewe kwanza unachukua do ya lebo ndio wakutengeneza so of course you gotta put in the work yourself so at any point did it discourage you? It did because kuna time unashindwa mbona mimi ngoma zangu aziendi unaona mbona mimi siitwi shows and stuff like that because zingine hata promoters wanakata kuita show hata kama ngoma yako imehit ukipata promoter mwanaume akuiti show mimi kama kuna mtu anasemanga tu yani nasikianga tu namwambianga asante nikimwona kila time ndiye alinipatia chance ya kwanza kwa stage kubwa ilikuwa Chris Kirwa. I know I see him comment on your yeah that guy gave me a chance kuperform kwa stage big ya Coca-Cola Open Happiness you know so bila anything asking for anything or whatever ile tu aliona tu niko na talent alikuwa anatuwekanga mahali popote kitu na mimi na size that time we were best friends so ulikuwa ukiona Kendy angalia nyuma tu kidogo hapo utaona ama angalia hivi so there was those good ones and then kulikuwa sasa na wale manzetu ni watiaji so ilikuwa hard okay and then ukapotea and now you're back. I would like to know the break. What happened? When you leave a label, it's not that easy to start again by yourself, especially if you are signed. You know, kuna vitu zenye I can't say, but inakwanga saa zingine inakufunga kuna vitu huwezi fanya. But nilitoka nikaenda Ogopa. I wasn't signed at Ogopa. I just did one song there, so everybody assumed I was signed there. I did Uko Freshi na ilileta drama mingi sana by the way. Hata kwanza niliamka nikajipata page 2 katikati sijui nini. Kuna msee alienda stai kutaja nini, lakini kuna watu walisikiza hiyo interview wanasemanga kaenda mpaka Ghetto Radio sasa hizo unajua ilikuwa big specifically kufanya interview. Kendy was a lazy artist, hakuwa na muziki, sijui alikuwa afanya sijui nini, so yani unajaribu tu kumaliza and then it's so demoralizing. So unaanza kusema unajua yani una feel by the depression inaingia, so unaona tu wachane tu nayo ufanye vitu zingine. So I started focusing on hosting karaoke because nianza kwa nini na nilipa by the way. Nikaanza host karaoke, so I was booked on so many karaokes. I started my band, nikaanza kufocus na mambo ya live band. So I was getting paid still by na music, just that I wasn't producing sikuwa natoanga muziki, but bado nilikuwa nafanya tu muziki. So I think I also got comfortable ile nimepigana na watu sana ndio tu brand yangu isonge. And I just want to make for me sikuwa nafanya music just for the fame. I never do it because it's a business for me. Yangu ni job. Unaona hii ni job yangu. So nikaanza kuona hii job yangu nyingine hapa inafanya kazi. Wacha niachane nao. Wakichoka tu waniachilie wataniachilia. Yeah. And then eventually hata si ati kuna mtu aliniachilia. Nilirudi tu nione vile kutaenda. Nikaona kuna mtu anashughulika. And then when I released the first song, actually the same people were very supportive. So and that's how I came back. Yeah. And now that you're back, comparing our current industry na hiyo yenu ya kitambo, what can you say about it? One thing, there's a difference. Na hiyo yetu ya kitambo nakwambia kulikuwa na umoja kwa wasanii yenye I don't see now. I see with some of the gengeton artists when tuko nao kunao au watu huku kunao kuna hiyo togetherness, but ile kusaidiana. Sasa unaogopata kuimbia. Unajua kitambo ulikuwa ukirekodi ngoma unataka wasanii wenzako wasikie, kukusaidia, kutolee makosa sijui nini, ama wakwambia atoa hii line eka hivi. Sasa hizi unachezea mtu my friend, unaweza fika jioni upate ngoma yako uko kwa hiyo unasikia ngoma yako kwa radio. Si yako, sasa ilishaimbwa na mtu mwingine na akatoa na una evidence ni yako. Unaona? So hakukuwa na wizi sana ya muziki hiyo time. People used to actually care about each other. That's kulikuwa na wasanii. Ukiangalia saizi we have
tuko na masters lakini si wengi kaa kitambo. Unaona, very few. Ukiweka masters wa nchi zingine na wa Kenya ni kidogo. Hiyo time tulikuwa ni wengi mpaka hata mjui muita nani show muache nani cause ya kusaidiana. So I'll say there's that, the togetherness was there. Also it was strictly talent. Kama yani sikwambia hata ndio uongee na huyo producer kama mtu kama Clemo ama Lucas, kwanza the first thing unaimba nini, nataka kusikia sauti yako, nataka yani watu wenye walikuwa na eka industry, I want to hear your voice, I want to see yani na image yako nataka ikuwe aje, sijui nini. Branding was very important, and also on top of that the music, it was about kama wewe ni mwana, yani it's about music. Hiyo time pia kama ni acting, yani wewe ni actor, ni actress, si uanze kufanya vitu zingine zenye zi make sense huku zenye zina overshadow what you came here to do, you know. So industry ilikuwa ina grow sana kwa sababu watu walikuwa na focus on what is important. Nowadays watu wana focus tu on ufala tu, jingata hazina miguu. Do you feel like our current artists that we have, they focus on maybe vitu zenye si za maana? Sio wote, but majority. Unaona, ukiangalia kuna wale wasanii wenye wako bado wamejishikilia huku, wenye tuseme let's say kama kina Furthermore, kina Saru, it's very hard to hear hata wenyewe wamejieka also ndio wanafanya kama wasanii wa kitambo wenye wanafanya. Then kuna wengine, na to be honest actually wenye wanaharibu industry ni wasanii wana talent, because they are trying to overcompensate with, because they hawana talent but wanataka kujifanya. But I feel sad when I see some of them wenye wako na talent yenyewe na wana fanya vitu zenye they overshadow what they are. Unaona, wewe ni msanii, so wanaeka clout mingi sana, wanasahau kazi yao ni kugrowisha industry na ni kukua wasanii. So ndio mimi na feel saizi watu wamefocus sana na vitu zenye ziko important. Wasanii wengi sana wamefocus na hiyo, and it's because of you're forgetting that mimi naambia msanii usisahau wewe si influencer. Unaona, na wewe si also we can say like most artists pia wamekuwa influencers. Yani wamesahau wasanii wameanza kukua ma-influencer, wameanza kukua comedians, yani umeanza kwenda mahali si area yako, and there's no way utakuja ukwe Rikomondi, wewe unakopia Rikomondi na tunajua ni comedian, tunajua ni msanii. There's no way utaifika level ya Rikomondi because you're trying to copy paste him, you know. So I think that's a mistake that most of the artists are making. Yeah, probably maybe ni kwa sababu they want to be relevant. You can be relevant with your music, and you can be relevant in other ways that you're not destroying your brand. You know, yenye sitaanza kudisrespect brand yako. Si hata mimi specifically watu. Unaona kuna vitu zingine watu wanajirecord wenyewe. You see this is somebody ni kwako. So si eti kuna mtu alitoka nje akakuja akakurekodi hiyo video. Ni page yako. So si mtu alitoka akakuja akachukua phone yako akakupostia what you've posted. And if you respect fans walikuwa na respect yako imefika pale, watakuongea tu sababu wataanza kusema sijui nini, you know, umeongewa leo, and actually they're not even talking positive, they're talking negatively. Hakuna mtu mwenye atataka kukupatia deal. Unaona, na unaanza ku lose respect kidogo, and then unafikiria kitu ita last unaka 1 year 2 years, people are not interested in you anymore, because muziki ni timeless, you know, music is timeless. These other things zinaishaga. You know, what you're doing is timeless. You can do this for yani mpaka uzeeke, even when you're in your 8 years you can still do this if you want to do it, because this is timeless. But there's some other things that you'll do zenye umefanya leo tumekuongea vibaya, tumekutukana, tumefanya sijui nini, kesho tumekusahau. Unaona, and that's what they're forgetting, and I just wish people could remember that, because that's how the industry is supposed to be. Okay. Yeah. In the interview you did with Kyoko, you pointed out a few of the artists. I saw, I think, KRG, Diana B, and others. In your list, do you feel like maybe no, I'm a lose direction zaidi? Okay, for me, by the reason I mentioned Diana, siti niko na ubaya na venye alianza, as much as people walikuwa nasema ana talent and stuff like that, sasa zingine si lazima kuwa na ile talent strong sana, but alikuwa ameanza vizuri na alikuwa ameenda vizuri, na around hiyo time amepata my endorsements na nini around your time. Yeye mwenyewe ndiye ameanza kujiharibia, kujiekea, you know, there's some videos that I won't say that again because I was told not to say that again, but I'll say kuna videos zingine unajipostia that it's man, yani hata wewe mwenyewe unaona tu umejidharau, ni kama umedharau pia bwanako, una understand, na bwanako bado ni
face of the industry, understand, ni msee kwanza, yeye ndiye alifanya ukajulikana kwa hii industry. Sasa umeanza kumweka ni kama yenyewe umemkalia tu, umemfanya sijui nini, yani there are some things that I don't see the relevance, but that's my opinion. If kama inamsaidia, unajua. But, someone like Diana, you know, she's not okay. She didn't start as an artist. She started as kama bibi, hapana, alianza tu kama bibia msanii. So akajulikana juu ni bibia msanii. Mambo hizi za content ameanza tu baadaye, unaona. So mlimjuanga kama wife ya Bahati. But when alianza kama usanii pia ilianza, hata hiyo content creating yenye alikuwa anafanya ilikuwa ilikuwa noma hiyo. Okay, I didn't know if she does it still, but alikuwa anafanya hiyo ilikuwa poa, and akaanza kufanya pia muziki. Ilikuwa, it was something very good. Me I wish hata ange continue kufanya hizo vitu kama muziki, by the way. But after that, but I don't have a problem with her, and actually si eti niko na shida na yeye, ni life yake na ni maisha yake vile anataka kufanya. I'm just saying, saa zingine mkifanya vitu kwa industry, kumbukeni mna create industry, watu wanakama after nyinyi. Unaona, are you making it easier for the people who are coming behind you? Are you making it hard for them to grow? Unaona, are you making it easier for them to break out of the, we are trying also to get out of this cocoon, tutoke kwa hii industry yenye tumejifungia hapa Kenya, tunapenda tu mediocre stuff only, so we never find ourselves anywhere that watu wengine wako, wasanii wengine wabigi wako, si hatujipati huko anywhere because of, na sababu what we are selling tumejifungia, na mtu mmoja ama wawili watatu wanafanya, tunageneralize sisi wote tunafanyanga. That's how we are. Kenyan industry iko tu hivyo, ni akucheze cloud. So nobody comes looking for Kenyan artists, you know. So I said, do you understand that you're also damaging the industry while you're doing what you're doing, you know? But if that's your life, that's what you want to do, I just say at least be considerate of the people who are coming after you, you know. You also mentioned KRG. Huyu anachezingi tu cloud, mimi si mwanange kama msanii. Do you know any of his songs? No. Yeah, I just, okay, me I know him only about namjua tu na kucheza tu cloud, na nishaiona ngoma yake moja, si hata yeye mwenye alimwandikia ndiye alinionyeshaga. Alikuwa anaimba dancehall na accent ya Kisapere, so but I didn't really take him seriously as much because I thought alikuwa tu joker. So mimi nikasema kitu tu nashindanga ni vile watu kusemanga yeye ni msanii. Sasa mimi sijui, mimi sidhani yeye ni msanii, but na vile ni comedian. Anyway, kwa content angekuwa tu, okay, mimi sijui though, lakini angedupoa akikuwa tu comedian. Anyway, apart from maybe tuko na hizo challenges as an industry, but of course I believe pia kuna wasanii tuko nao wenye wanafanya poa. Who are some of the artists tunaangalianga kazi yao na feel like, hey, anyewe comparing to what we used to do back then, pia wasaizi wanajaribu? I'll say artist nimework na yeye Timitidat, huyo amejimaintain sana kwa industry. He came after us, by the way, na amejimaintain up to now, and akitoa ngoma yote ni hit song, so huyo nimemweka heshima sana. I'll say Saru, naonanga na do fiti sana ode, I respect her. I'll say furthermore, wako wengi, I'll say watu kwanza wapi wa Gengeton, toi wanajua job, unaona. So hata kuna wewe mwenye niliulizwa Kaveve Kazoze, by the way mimi naheshimu yako kademu, hiyo ni time yake, unaona. So kuna hao wenye wako kwa industry major hata kama ni wa kitambo, bado wamejimaintain, is still here. Yani mimi namrespect sana kwa sababu yeye aliniintroduce kwa industry, unaona. So we have many artists that are doing, so tuseme bien, unaona, Sauti Sol in general wamejimaintain sana, but I would say Kinakali, but wakifika hapo wameisha. Alafu na mimi of course nimerudi, lazima mbona nasifu watu wengine nimejisahau. Okay, umemention sana, nimeangalia list yako even when you are starting. Before you mention BN, ulikuwa umefocus sana na Gengeton artists. Would we say that's where your interest iko ama? No, me I'm a versatile artist. Like if you see my song with Timothy, that Rach is a dancehall track. Yenye tumeimage sasa na the style ya Tida, but it's a dancehall track. I also do R&B, I do watu wanaitanga bongo, but for me I say Swahili music. Pia Gengeton nafanya. Me I can do anything, by the way. So I wouldn't say I'm focused on a specific genre, but watu watakuwa nasikia different genres for me. Unaona, so siko ile ati kuna kitu moja nachukiaga. The artists that I love their music, but siwezi nunua album yake kwa sababu nitasikia ni kama ni loop.
Unaona, ni ngoma moja, style ni moja, style ya kuimba ni moja, style ya kuandika ni moja, kila kitu just the same. So you get tired listening to the au ukienda show yao unashinda kwani anaimba ngoma moja amalizi show. Unaona, so I try to avoid that. So mtu akikuja akisikia Don't Rush, asikie Pandikana, asikie Rach, asikie maybe the song that is coming up next, asikie Sina Makosa, they're all totally different genres, they're all totally different styles. So for me, I don't focus on a specific style. I focus, hiyo beat imekuja hiyo time, producer amenipea vibe fulani, ama niko hapa maybe mimi saa zingine by the way saa 9 asubuhi naweza kuwa nimedoze, saa 9 asubuhi ndio mind yangu inaanza kuanza kuwork. So I would just wake up and write something, and then immediately najua producer ataiwakia, itatokea maybe ikiwa na feel undi wa R&B, undi wa dancehall, undi wa gengeton, whatever. So I don't focus on a specific genre. Yeah. Okay, let's talk about the song that you've mentioned that you did with Timmy. Maybe you can tell us a little bit about it. Rach is a song. So Rach is a Luo word that means bad. You know, then Rachadim means badder than dim, the same thing that I'm saying on my narudia. But Rach is not like yatile venye msanii anakuja anajisifu ama mtu anajisifu mimi ni mkali kushinda wasanii wengine zi. Sasa huu ni dem kwa para chali. Sasa na uchali maybe akona madem wengine na ude maybe akona boy wengine. So na wanatakana, lakini ni ile sasa mnaanza mimi by the way ni mkali kushinda maboy wako mademu wako wote by the way, mimi ndio yani mimi ndio ule dem. Unaona, it's a very sexual song actually if you listen to the verses, because unasikia Tida anajisifu mpaka body parts wana mention and the sizes and stuff like that. I'm also mentioning what my body does and stuff like that. If you listen to the lyrics, you can tell it's a love song, but it's a love song yenye ni dance na ni hard kiasi. So nila mbembelezani, we nini mimi ni mbaya kushinda watu wako wewe, wa mademu wako na mimi na yeye ananiambia the same thing. Maboy wako hizi nifikia sijui nini. So it's like you want each other, but you don't want to be like polite about it. Yeah. So okay, looking at the video, would you say it's a little bit explicit? Because I remember when Gengeton ilikuwa inaanza, ilikuwa na such videos na pia ilipata watu wali complain sana. According to you, what do you think about it? I don't think it's explicit kwa sababu watu wanaendanga kwa beach wamevaa hivyo venye my dancers are dressed, you know. Sika asanii hakuna mahali tumeonyesha any nudity or stuff like that. So I don't think it's explicit as much as imewekwa iko hivyo, but I don't think it is explicit at all. Okay, anyway, tukimalizia Kendy, I would like you to tell us now that you're back. Of course, tumeona umekuja na ubaya. Exactly. What do we expect from you, and also what can you tell to your fans and new fans? Unajua sasa hizi online watu wamejaa hivi. Yeah. So there's more music coming. There's more collabos, big collabos coming. Me, I never say bigger collabos because nikifanya ngoma na msanii yote, it's a big collabo to me. Siwezi enda kufanya na msanii yote mwenye collabo is smaller than the other one. Wote wako ni kali, kuna collabos na come. And then also na wasanii wenye mnapenda sana by the way. And then so kuna pia muziki zangu singles zenye zina come. Events pia zina come up. What tutaambia say very soon maliziko. And then to my fans, hii time si happy, hakuna kitu ya kuni distract. The other times kumekuwa na distractions mob sana. So saizi there's no nimezi cut off zote hakuna. So I expect nothing but the best. Yeah. Okay, maybe a quick one. Right now you're just you are in a label ama unaji manage tu wewe kivyako? Like I'm in a label, but also I partly own the label. So as much as I'm under management, before I had no say. Every time that I was at hata videos about any that I had no say in anything. At least this time that I'm more niko kwa label, but niko kwa label I partly own, and then on top of that I have a say on my career as well. So that's why I don't see anything going wrong. Na niko na management fiti sana, niko na manager supportive, anajali give out to Joanne Matendeshe. Watu wangu wanashanga tena Joanne ashachukua stylist wangu amekuwa manager. No, she's multi-talented. Yeah, she is, and she's tough, man. What ni mtoi kunishinda lakini ananiteteshanga nasikia. Ashaniamsha asubuhi 7. Kendy, what is that I'm seeing on Instagram? Nini? Can you know what you posted? Can you wake up and delete it right now? Nikamwambia mimi sioni ubaya yake. Si mimi Kendy, we're not going to discuss this. Wake up and delete that shit.
Wazee niliamka tu nikafuta, nimefuta. Sasa afu anarudingi, unaona kufanya kitu yenye anataka. Unaona hiyo tone yenye alikuwa nayo, sijui inaendanga wapi, narudingi anarudi tena. Sema wasanii pia wanataka kuwa na tough managers. Yeah, because you have to have discipline, you know. Me I know I'm a tough head. Unaona, najuanga nikitaka kitu iende asante, but I never do anything that will hurt our brand or our label. But me wanga a tough head, but somebody like me needs somebody like Joanne, because pia yeye sasa yeye hata namuogopa. Unajua, so I fear her. Na then anaquit, anaweza kuquit. Yeye tukianza naye alijua aliquit. I've quit. Nilienda huko kuandika messages ndefu, I'm sorry, I didn't miss you once, nilinyenyekea. So you need a manager that puts you on toes. So you can't say, okay, wasanii wako na ka grid fulani, wanataka every penny you make unataka kuchukua yote. So unashindwa, there's nobody who grows by themselves. Yeah, you have to have people who care about you and a team around you. Yeah, so you need a good manager, a good PA, a good social media manager, just a good team around where a good production team. Most of our artists actually, even big artists, nimekuanga naangalia naona they actually don't really have managers. Most of them wanna survive their friends, no managers, you know, something like that. So you would advise someone to get? I'll say if you find a manager, a good manager, it's good to, saa zingine pia manager unapata manager wenye si wapoa ama they are greedy ama they don't have the best interest. But if you find somebody, a good manager, me I would advise kila mtu akwe na manager anakusave vitu mob sana zenye sasa kama hizi vitu zenye sasa tulikuwa tunaitishwa kitambo hawataniitishia wapi, wakinionea wapi, mimi hata siongeangi nao, yani ile mtu ananipata na si ati ni maringo or something, it just separates you from a lot of things that can actually demoralize you. Yeah. Okay, maybe tukimalizia Kendy, you can let people know where they can find your new song and also your other songs and also the name on your platforms. I now have my own social media platforms, and also I have my own YouTube channel, official YouTube channel ni Kendy Kenya, inaitwa Kendy Kenya, Kendi. I keep telling people because they keep spelling my name with Y. It's Kendy from Meru, so Kendy Kenya, and then all my other social media pages are official Kendy Kenya. Yeah. Okay, thank you so much, Kendy. Thank you so much for I really me. appreciate for your time. And guys, I'm gonna put a link down below so that you can go and watch the music. It's nice. The video ni kali. You're going to enjoy. And also make sure you follow her on all social media platforms. Share this video. We meet in the next one.